tengo que visitar a la familia, lo que toca también. Okay. So if you can minimize the participants. No, that's okay. So I just wanted to remind everyone that we have some events. We kind of closed the month for events because we had a lot this year. The last number we had was almost 120 events that we run this year. So, but for me, whatever was this prepared is that what is prepared and no new ones. But remember that 8th graders are going to have quite a few activities. There is a parent meeting that we already run. Then we are having the luncheon, the promotion, and they are going to go to Knott's Farm. So they have all these things that they do for 8th grade. So vamos a tener la reunión, tuvimos una reunión de papás ya, y luego van a tener el almuerzo los de 8º grado, van a tener su promoción, y el último día del año se van todo el día de excursión a la granja, a Knott's Berry. Tenemos también el Bravo, que van a recibir información sobre Bravo, que es la última representación de lo que aprendieron los niños con Pacific Symphony. Pueden venir si quieren aquí, pero hemos decidido hacer lo que llamamos un portfolio conjunto. Van a haber algunos niños que presentarán en vivo y otros que van a estar grabados, para que todos los papás tengan acceso, pero no todos van a estar en el escenario, algunos van a presentar en video. Eso todo va a subirse y lo van a poder ver, pero también tienen la opción de venir si quieren venir. Van a tener más información en breve. So there is also going to be the Bravo Assembly, which is the last assembly that we do for Pacific Symphony, and it's going to be a portfolio. So some of the students will be performing live, some of the students will be recorded, and parents will have access to all of that, and you'll have more information coming soon about that. I believe that's the 19th of this month. I believe it's the 19th. Yeah. Yeah. So we have a staff appreciation next week. I was thinking, and we are working on renewing our contract with Pacific Symphony for next year as well. So we continue with that impetus in the music. Estamos también pensando en la renovación de nuestra colaboración con Pacific Symphony para continuar con la parte de música que hicieron este año, ¿no? Porque tuvieron contacto en los salones, vinieron aquí, vieron los instrumentos, aprendieron de música y tuvieron muchas opciones para trabajar. They learned from people that were professionals in music, they saw the instruments, they learned about music, so it was very, very useful to them. So we'll continue with that, especialmente si somos escuela de arte, ¿no? Okay. So as I was mentioning today, what we are going to do is some brief updates. And if you have any questions about those updates, you can let me know, which is the LCAP and the calendar. I want to talk a little bit about social media and health education. Those are two elements that I think we need to kind of together work around. And then there is some information that Mr. Santana, that just arrived, is going to present us about back to school registration, how that's going to look like. Entonces hoy lo que vamos a hacer son unas actualizaciones muy breves sobre el calendario y el LCAP. Vamos a hablar sobre las redes sociales y la educación para la salud porque fueron temas que salieron como importantes este año, y luego va a haber una presentación del señor Santana sobre la inscripción, la matriculación para el próximo año. Okay? So the first thing that I wanted to show is the calendar. We've been going through this in different iterations, and there was a survey that was sent to parents about the SLCs, which has the student-led conferences. These are the times where parents come and then see what the students can do. Teachers are not really part of that. Parents and students. Yeah, it's okay. Parents and students work together through that process. So it's a good opportunity to see what the students can and cannot do and have that conversation with the parents. So there was a survey sent to parents and teachers with basically two more questions, but two major questions. Is 2 weeks enough for you to set up a time? And the second one is, did you like to have the whole day to come and set up your SLCs? For the first question, the answer was yes, it's enough. We can set it up that way. And the second question is absolutely yes, we want the full day of SLCs. And this was almost every parent that answered that, and also most of the teachers. And due to that, we had to add another day of SLCs, of student-led conferences. So that changes the calendar slightly. Not major, it's not a major change, but we'll change it a little bit. So what I did here is in the calendar you will receive it soon because this was approved by the board. The days that are circled are the new SLC days. Yeah, so you see there that for December 8th, there will be a day where the students will be presenting their work to parents for the full day. It doesn't change the amount of days that
teachers' work. It's just that one of the original PD days changes. So it will be shorter so we can accommodate the days and they have the same days that they work. But the point is there's going to be 2 days, and I'll show the next one where the students are going to be presenting to parents for the day. Yeah, okay. So if you can go to the next one and I'll show the other day. And the other day would be here, which is basically at the end of March. And those will be the days where you have the student-led conferences. If you can go back one, thanks. Lo que estaba explicando es que el calendario tiene una pequeñita modificación, nada muy grande. Y esto tiene que ver con una encuesta que se les hizo tanto a los papás como a los maestros sobre las conferencias que lideran los estudiantes o que llevan los estudiantes. Y lo que se les preguntó son varias cosas, pero 2 cosas fundamentalmente. ¿Es suficiente 2 semanas para agarrar 1 hora y ver a los maestros para la cita? Esa era la primera. Y la segunda era, ¿quieren que las conferencias duren todo el día? ¿No? Entonces, las respuestas fueron, ¿es suficiente 2 semanas? Y sí queremos, mayoritariamente. De hecho, superaba el 95% de los papás los que dijeron, sí queremos que sean todo el día. Y por eso cambiamos un poquito el calendario para asegurarnos de que tengan esas 2 oportunidades de ver a los niños mostrando el trabajo y teniendo esas conversaciones que tienen con ellos. Porque además recuerden que esto no es algo que los maestros lo preparan, ¿sí? Pero a la mera hora es el trabajo que hacen los estudiantes con sus familias, ¿sí? Entonces cambia un poquito el horario. En esta presentación ven que está rodeado los días que son ya los nuevos días de conferencias con los estudiantes. Entonces sería el 8 de diciembre y si pasamos a la siguiente diapositiva, sería el 29 de marzo. ¿Ok? So the rest will not change much and these are going to come soon and they were approved by the board yesterday. Y pronto las van a recibir con ese pequeño cambio. ¿Ok? So the only change that we made here was due to the results from the survey. Lo único que cambiamos fue por los resultados de la encuesta. ¿Alguna pregunta? Any questions about this? Anyone? Maybe at home, if anyone has any questions, please show your thumb. Si tienen alguna pregunta, pueden enseñar pulgar. No, okay, bien. So that was a very brief kind of update, porque lo recibirán el nuevo. Tenían uno y van a recibir este nuevo, ¿ok? Entonces vamos a la siguiente. Y esto es el LCAP. Y les dije que iba a hacer una pequeña introducción sobre las cosas que queremos trabajar en el LCAP. La semana pasada hicimos una introducción de todos los objetivos. Dijimos que el LCAP es este documento, Local Control and Accountability Plan, es el plan de contabilidad y de control local, si quieren, donde lo que hicimos fue mostrar los 5 objetivos o metas que tenemos en la escuela, desde que las instalaciones estén bien, que el currículum sea el adecuado, que los maestros estén ahí, que los padres tengan la capacidad de tomar decisiones, todo lo que tiene que ver con esos objetivos. Lo mostramos la semana pasada. Nuestro siguiente paso ahora es una revisión de esos objetivos y ver qué es lo que trabajó y ver qué es lo que hay que mejorar, ¿no? Entonces, en este caso, lo que vimos que un poco éxitos y necesidades identificadas están ahí y son un poco las que van a definir los próximos pasos para el próximo año también. Entonces, vimos que las conexiones con las familias mejoraron en el sentido de que este año, todavía al principio de año, me decían algunos papás, ¿vamos a poder entrar en la escuela? Y hemos terminado con 120 eventos. O sea, hemos cambiado eso. ¿Se puede mejorar? Sí, pero ha habido muchísima más colaboración y muchísima más capacidad de los papás de hacer cosas, de entrar, de participar, asambleas, eventos de todo tipo. Y eso era un objetivo que teníamos este año. Hemos empezado a trabajar mucho con datos también y estamos planeando cómo hacer eso. Cómo conseguimos saber si los niños tienen problemas de algún tipo, académicos, de conducta. Hemos hecho procesos con los papás donde hacemos algo que se llama SST cuando esto ocurre, cómo los identificamos para intervenciones, muchas cosas diferentes que queremos trabajar con datos. Y estamos empezando con eso y eso probablemente sea un objetivo primordial del próximo año, pero hemos empezado en ello. Y el último es la evolución del currículum. El grupo de Academic Leadership Team, y Mónica está aquí ahora, empezó a investigar lugares donde pensábamos que el currículum a lo mejor no estaba dando las necesidades que tenían los estudiantes. Empezamos a ver
si quieren, como huecos o agujeros en el currículum y empezamos a buscar qué currículum necesitábamos. Este año se pidieron, se hicieron pilotos, los maestros tuvieron capacitación y empezaron a trabajar en algunas de esas cosas que el próximo año ya estarán implementadas. Por ejemplo, cuestiones de que se llama reconocimiento fonético, phonemic awareness, cosas así, ¿de acuerdo? Entonces, el currículo de arte que presentamos en otro momento, todo esto es parte de este objetivo. En cuanto a necesidades identificadas, lo hemos hablado aquí también, la asistencia, enorme. No sé cómo vamos a trabajar esto, yo creo que vamos a tener que hacer una reunión, una asamblea en algún momento para trabajar el tema de la asistencia. Hemos conseguido una pequeña mejora, pero estamos como en el 87% de la asistencia. Eso significa que pues un 13% de los niños no están viniendo. Eso es mucho. Y recuerden también que parte de eso es porque 3 tardanzas o 3 salidas de más de 30 minutos acaban contando como un día completo. También les presenté en otro momento el costo económico que supone el problema de asistencia y calculando de un 95% a un 87% vimos que eran casi $600.000 lo que dejamos de ingresar por problema de asistencia. Entonces, el próximo año vamos a tener que investigar maneras de mejorar la asistencia. Recuerden también que este 11 de mayo el plan de emergencia o la situación de emergencia de COVID finaliza, ya no va a estar en efecto, y eso significa que si un niño tiene un poquito de moquito o tose o cosas así, no es una razón para que no venga a la escuela. Ya no hay miedo de va a contagiar a alguien, la emergencia acabó. Entonces hay que traer a los niños, yo siempre digo, si el niño no está vomitando, no tiene fiebre, no tiene sangre, tráiganoslo y ya nos dedicaremos nosotros, ¿no? Quiero decir, hay que empezar a plantear también en qué situaciones hay que enviar a los niños a la escuela y asegurarnos de llegar a tiempo y sobre todo no sacarlos antes de la hora si es posible, ¿ok? Entonces es muy importante que trabajemos en eso para este año y el próximo año. Los datos que tenemos de STAR, que es los que tenemos de español, de inglés y de matemáticas, como que cambian un poco, a veces suben, bajan, ¿no? Entonces queremos verlo de una manera más concreta para el próximo año, cómo vemos esos datos y sacamos toda la información que podemos sacar de ellos. Y el último, que es un elemento que tenemos que mejorar, es la retención del personal. Sabemos que a veces no ofrecemos los salarios similares a otros. Hemos trabajado mucho este año para asegurarnos que los maestros se queden. Les hemos ofrecido muchas cosas. El señor Limón trabajó incansable en esto y conseguimos que sí, se quedaran algunos. Pero a la mera hora, si los salarios son diferentes, pues también esto nos supone un área de crecimiento. Entonces, son las 3 cosas que identificamos como necesidades. And I'm going to do it in English. I know that was a long one in Spanish, but I kind of wanted to stick to one lane and then I'll go in the English one. So as we were talking about, LCAP is the document that we use as an institution to make sure that we know what are our goals and whether or not we are reaching those goals. Last time we offered 5 goals. We show the 5 goals. They go anywhere from facilities to teachers, to staff, to the curriculum, to the crew and character, to anything that has to do with having parents collaborating, being part of the school. All those elements are there. So what we needed to do now is identify some areas of success and some areas of need for next year based on those goals that we had. Yeah. So here what we thought is that some of the successes were we started connecting more with families because we came from a space and a time where people could not even enter. So there were conversations in the beginning of the year of, am I going to be able to get into the building? What are the things that we are going to be able to do? And we moved to having assemblies. We moved to having quite a few opportunities for parents to participate in events. We ended up having more than 100, almost like 120 events, some of them with parents, some of them with not with parents, but we've had a lot of those events running. So that was, we thought, an improvement. We started checking data for things we do. So for Panorama data, what are the things that the students need? What are the areas of growth? What are the elements that they are showing, or the parents that we can find that show some of the difficulties that the students face, so we can start finding solutions for them. We just need to continue with that because actually data is the piece that I find and we found we need to dig deeper on. We need to really understand what happens with data to go into the next steps, but we started with that. And then the third thing that we thought was positive was the curriculum. We started finding some holes in the curriculum that were showing in
how some students, not all students, but some students were struggling with some things. And we decided, okay, we need to find a solution that is research-based that makes sense to cover that need. Like, for example, we discovered that some of the students were having some issues with multisyllabic reading, like reading long words. And we figured out that maybe it was because our instruction in phonemic awareness, in listening to the sounds, was not completely there. So we looked, Miss Banerjee looked for a curriculum, we checked it out, and we started it, we piloted it, we provided some PD, and it will start next year for students that are really young to make sure that the students have that ability from the get-go. We also knew that some parents were asking for more arts, so we looked for an arts curriculum, which was Flex. We presented it, I believe, 2 coffee chats ago, and that will be something that will also happen next year. So those were some of the curricular pieces that were important to improve. And then in terms of things that we need to improve, attendance. Attendance is a huge one. We've been talking about it the whole year. It increased a little bit, and we've been working mostly on incentives. We've also established, and it's working right now, 8-10, we closed that door, and people are actually following that. We're getting people to come a little bit earlier. But I was also saying before that our emergency situation for COVID is technically going to stop by May 11th. So now we don't have to worry so much about students coughing, students sneezing, students doing things like that, because technically that wouldn't be part of the COVID protocol any longer. So that means that if students don't show very strong signs of sickness, even the pink eye is not a reason anymore. I don't know if you know this, but pink eyes are not a reason not to send students anymore to school. We need to send the kids to school. So if a student says, me duele el estómago, my tummy is hurting. I mean, I understand that you are the parents, so you know if it's really something bad. But if it's not that bad, we need them in school. We need them to come. We also need them to come on time. And we are asking you not to pick them up early. So these are some of the things that we really need to do, because as I mentioned in one of the meetings, if we are at about 87, if we were at 95, which is previous numbers, pre-pandemic numbers were about 95 or even higher, we would have gotten $600,000 more. So we've lost more than $500,000 due to attendance. So this is a conversation that we'll have to keep on having and be serious about it, because attendance is huge for us, okay? So we'll work on it next year. The data trends for STAR is another important one. STAR is the way that we measure Spanish, English, and math. And we see them kind of going all over the place. They are not bad, but they are kind of difficult to figure out because they jump in different ways. So we need to really understand them better. And that's going to be a goal for next year. Looking at specific data trends in STAR and things that the students need. And finally, the other identified need was the retention of staff. They love it here. They tell us, problem is that our salary is not as competitive. So sometimes we need to find other ways to make sure that they want to stay. And some of the teachers definitely did this year through the effort that we did. And especially Mr. Limon worked hard to make sure that we had some perks, if you want, that would help teachers stay. But that's an area of growth for us as well. Okay, this was a little bit long, but I kind of wanted to explain it carefully. Ha sido un poco largo, pero quería explicarlo con un poquito de detalle. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Any questions you have? And if you have it online, please show your thumb. Si están en línea y tienen una pregunta, muéstrenos el pulgar para la pregunta. ¿Alguna pregunta? Comentario, doubt, any kind of thing that is coming up? No? Yeah? Okay. So we just hope that these identified successes and needs are good for us, and those are the next steps for us. Obviously, successes, connection with families, it can improve. More data, it can improve. Curricular, we can always improve, but those were areas that we thought were better this year. Entonces, todo puede mejorarse, obviamente, pero fueron áreas que vimos que mejoraron más este año. ¿Ok? Okay, so one of the areas that we got that was the lowest, actually, or one of the lowest when we did a needs assessment survey was health education. People felt that the health education we had provided this year, ¿cómo estás? Was not the greatest. So we are trying to figure out
what is that we can do different next year, yeah? So part of it is, first, I want to show you kind of the health standards that come from California. Briefly, I don't want to go very deep, but this can help us understand a little bit what is the California looks for in terms of health standards. So it's basically general health content that goes from kinder to 12, and it has different standards. So some is standard one is basically some essential health concepts. So the kind of things that you need to know in general about health. The number two is like the influences. So students, the health influence, so a student can know what is better and what is not good for them in terms of the influences for health. And number three is the part where you're assessing the health information that comes to you. So you can decide products, services, things like that. So you can decide if maybe this that they are offering me is a good thing for me or not. So the ability to analyze anything that has to do with health. Entonces, una de las cosas que vimos cuando estuvimos haciendo la encuesta de necesidades es que uno de los elementos más bajos que se valoraron fue la educación para la salud. Entonces, queremos ver cómo se puede mejorar para el próximo año. Lo primero era que les queríamos presentar los estándares de educación de California, que son muy generales y van desde el grado K hasta el último, hasta el 12. El primero es básicamente que los niños aprendan conceptos esenciales de salud generales. El 2 es que puedan analizar qué influencias tienen las cosas alrededor de ellos, positivas y negativas. Y el tercero también es los productos que se les ofrecen y que sean capaces de saber si son buenos productos y servicios, buenos o malos para ellos a nivel de salud. So, esos son los tres primeros estándares. If we can go to the next one. Y luego hay otros tantos aquí. There is quite a few more, yeah? So number 4 is, how do you communicate with each other so you are healthy? Number 5 is, how do you make decisions that can make you healthier, like food and things like that, diets? Number 6 is, how do you set your goals to be healthier? Diet would be a good example. For example, the kind of things that you want or not to eat. Like if you're saying, I'm drinking soda every day, maybe one of the goals is I shouldn't be doing that. And that is an important thing for students to learn as well. And number 7 is the behaviors. How do you practice the behaviors that will make you healthier? One of them could be exercise, for example. And number 8 is how do you promote that in your community, in your school, in your family, etc. So, los que nos quedaron, el 4 tiene que ver cómo se comunica uno para mejorar la salud. El 5 es cómo tomo decisiones que me ayuden a mejorar mi salud. El 6 es cómo puedo hacer metas que me ayuden a eso. Estábamos hablando de la soda. Cómo puedo decir no voy a beber soda todos los días. El 7 es qué comportamientos aprendo que reducen los riesgos y mejoran mi salud. Quizá hacer ejercicio. Y el 8 tiene que ver con cómo se promueve la salud en todos los ambientes, en la familia, en la comunidad, etc. Okay? So these are the standards. I know it's a little bit long, but those are the ones that we kind of cover in general. Now, for the next one, these are kind of the elements, the content area. So it could be, we're talking about nutrition and physical activity. I kind of talked about that. Anything that has to do with the growth, sexual health, development, the puberty, things like that. How do you prevent injury? Anything that has to do with drugs, alcohol, and tobacco, the mental, emotional, and social health, and the personal and community health. So those are kind of the big buckets of what health is about and health education. Entonces, ¿cuáles son los aspectos así en grupo para la salud? Pues tienen que ver con cómo tiene la nutrición y la dieta, la actividad física, el crecimiento, la pubertad, el desarrollo y la parte de salud sexual, la prevención de lesiones y riesgos, aprender sobre alcohol, tabaco y drogas y los peligros que suponen, cuestiones de salud mental, emocional y social y también todo lo que tiene que ver con la salud comunitaria. So those are kind of the big buckets. Estos son los elementos fundamentales. Okay, that was a long introduction. And the reason why we did this is because we want people to actually complete a survey. This survey is going to inform us, it's going to help us decide how health education is going to be next year. So what I'm going to ask everyone, you have a phone, is if you can answer this. It's in Spanish and English. Si tienen un teléfono, tienen allí el código y si pueden responder las preguntas. Esto luego va a ser enviado por, lo enviaremos por Parent Square para que los demás papás lo contesten. Si no lo responden ahora, está bien, van a poder hacerlo en Parent Square. So this will be also sent through Parent Square
So if you cannot answer right now, doesn't work? It's asking for permissions. Okay, then I'll have to change that. Good, it's good. So we try it here. So I'll fix it. That I'm glad that this happened here and not through Parent Square, because if it had happened through Parent Square, okay, good. So I'll change that. But basically, that is it has like some questions about how do you want the health education to be, what are the ages, things like that. Okay. Otra cosa de la que queríamos hablar es de las redes sociales. Perdón. De la política que tenemos aquí o de la póliza y de cómo puede las cuestiones de fuera de la escuela. Sí. I don't think I'm going to go through the whole policy because we've been talking a lot today. So it's going to be there for anyone that wants to look at it. But basically this will tell you everything that has to do with how do you take care of the computer, what are the things that you can and cannot do in school. And some of the elements have to do, remember we have a policy that technology, especially cell phones, are not supposed to be used during the school day. They have to be turned off. So there is that element as well. So, and also the acceptable uses and how it can and cannot be used. This is something that parents and students sign. So everyone has an understanding of this. Sometimes students will say, I never signed that. I didn't know I could do this. So we need to bring the document back and say, yes, you did. And Ms. Banerjee's done it. It's here. You said that you were not going to be doing this. Yeah. So a lot of times it's just through directing the behavior and that's it. Sometimes it can have a different consequence. We've had cases where students are really using the computers in an appropriate way and things like that. Entonces, no lo voy a leer completo, pero básicamente habla de los principios que tenemos aquí de uso de tecnología, cómo hay que tener cuidado de las computadoras, cómo se pueden o no usar los teléfonos, que en realidad en OCEAA significa no se usan, hay que tenerlos apagados, y ese documento que firman los papás y los estudiantes que les dice un poquito qué tienen que hacer y qué no pueden hacer. A veces estaba... Añadir una cosa nueva para el año que viene es que no se pueden utilizar los auriculares sin cable, sí. Porque los chicos se están escondiendo bajo su cabello, su capuchón, lo que sea, y están escuchando cosas durante lecciones. Y no se pueden utilizar para los exámenes porque como se conectan a través de Bluetooth y en muchas computadoras se podrían estar conectando a cualquier otra computadora. So a new thing that will be added to this policy in the coming year is that wireless earbuds cannot be used at school because the kids are hiding them in their hair, under their hood, whatever, and listening to things during lessons. Or that during the state testing, they're connecting via Bluetooth and there are a lot of other computers around. So they could, on purpose or not on purpose, by accident, connect to someone else's computer during And yeah, y estar en el libreto, en el handbook. It's going to be there, like anything that has to do with wireless headphones. Also, when it comes to testing, if the students are using wireless headphones, the test will not even start because it has to be something that you plug into the computer, because obviously you could be cheating by using something like that and it could invalidate the test. So that will be one piece that we'll add to. That means that if a student is using them and we collect them, then they will be there. But I mean, they will not be available for the student. So sí, el problema con los audífonos inalámbricos es que para el examen no se pueden utilizar porque tienen que meter el cable, pero podrían estar engañando en la prueba, por ejemplo. Entonces es un problema y les podría invalidar la prueba, de hecho. Entonces, para el próximo año, si los tienen y se los pedimos, si los guardan es diferente, pero si los están utilizando como no deben, los podemos agarrar y se los regresamos luego, pero no los van a poder usar durante el día, ¿ok? Entonces eso es verdad que es una cosa que vamos a añadir. So that will be something new as well, ¿ok? So if you can go to the next one. So there is some elements of digital citizenship as well, algunos elementos de ciudadanía digital. If you can go to the next one. And there is some disciplinary consequences. So this is important to understand that depending on the gravity of what the students did with technology, they can have a consequence. And that's why I want to link this to social media, because if a student is, for example, bullying through social media, it happens in a school, it happens with one of our devices, that can have a consequence. Yeah, so we also need to understand that there is a possibility of consequences. These are there. And they are
in the handbook in terms of disciplinary consequences. También quería explicar que hay potenciales consecuencias disciplinarias en el uso inapropiado de la tecnología, porque, por ejemplo, un estudiante podría estar haciendo acoso a otro estudiante con una de las computadoras de la escuela y eso tiene unas consecuencias. Las ha tenido ya, les voy a decir, que puede haber una suspensión y de hecho el manual incluso incorpora la posibilidad de expulsión, dependiendo de la gravedad del caso. So we need to be very mindful of the use of technology because this is new, but it's very important. Okay? And that brings me to the next step, which is actually it's not there. I thought it was there, social media. Well, I'll talk briefly about social media. So I guess the order is changed, but if it's later, it doesn't matter because I just want to, it's fine. I can do it now. Because I don't need to go very, very deep into it. So the only thing I want to talk about social media is that we regulate social media. We try to regulate it at school. And we've had occasions where we find things that were inappropriate and we've redirected that. We had conversations with the students. We make sure that we are aware. And remember that one of the things that we said in the beginning was see something, say something. So we're getting a lot of students coming and showing us what other students are doing. I can tell you that it's happening all the time. This student took an inappropriate picture in this place. Okay, let's call the kid, let's find that. And most of the times, actually, we have phenomenal kids here, so they actually show you. You tell them, do you mind if I see what you did? So they'll show it to you. So we've seen that, and that has a consequence. So, so we are working on that internally. There is also instances of things happening outside of school. And these come to us and we try to figure them out, but we don't have the same ability to set up a consequence if the students are using their cell phones with another app, with something that is not really related to us and are like talking to each other in an appropriate way or bullying each other or things like that. And at that point is where we are asking families to start monitoring what the students are doing. We can actually kind of let you know if we find that out that is happening, and we can let you know, this is what we found that is happening when they are not in school and using their own devices. But we don't really have the power all the time to navigate every single connection or every single thing that the students are doing outside of school. So I guess my ask here is, if you know that the students have certain access to certain apps, monitor them, especially if they're younger. You have the right to do it, I think, yeah? I mean, I don't know how comfortable you feel about it, but you have the right to see what kind of messages they're sending, what kind of things they are doing. Because sometimes we found that there are messages that can be pretty difficult. Lo digo en español ok. Estábamos hablando de que una cuestión también es cómo los estudiantes se comunican y el problema que tenemos a veces es que los estudiantes utilizan sus celulares fuera de la escuela, se comunican unos con otros y se dicen cosas que a lo mejor no deberían decirse. Cuando ocurre en la escuela, lo que nos está ocurriendo mucho es que los niños, por este plan que tenemos de que si ves algo lo digas, nos vienen y nos lo dicen otros. Un niño está mandando estos mensajes o tomando estas fotos o haciendo estas cosas y hay un video. Y nos ha pasado bastante que nos enseñan lo que otros niños estaban haciendo que es inapropiado, ¿verdad? Entonces eso nos ayuda a nosotros internamente a decidir qué vamos a hacer. Pero también nos estamos encontrando con situaciones donde los niños agarran sus celulares y se comunican con otros de manera inapropiada. También lo descubrimos, pero no tenemos la misma capacidad de tomar tantas decisiones porque pasan con tecnología que no es nuestra fuera de la escuela. Entonces les pedimos un poquito también que monitoreen, que vigilen un poco cómo utilizan sus hijos los celulares. Y si nos llega alguna comunicación de un uso inapropiado fuera de la escuela, también se lo vamos a decir para que ustedes también decidan qué quieren hacer, ¿no? Pero esto también hemos visto que está sucediendo y les voy a decir, cada vez sucede más. Cada vez sucede más, sobre todo si lo controlamos en la escuela, que estamos controlando, por ejemplo, que no haya ese abuso en el uso del Chromebook, pues a lo mejor lo que acaban haciendo es utilizar el celular, ¿no? Entonces, simplemente para que estén un poco, que sepan que esto puede estar sucediendo. Y hemos tenido ya algunos casos, de hecho. Maestra, ¿quiere? ¿Le doy el micrófono? Un puntito. El director ha dicho que no sabe cuán cómodos se sientan revisando los mensajes de sus hijos, pero legalmente sus hijos son menores de 18 años. Si hacen algo criminal a través de internet,
si ustedes están encargados de esos niños y si cae encima de ustedes. So the principal has said, you know, you may not feel comfortable reviewing your children's social media messages, but your students are minor. They are younger than 18 years old. And if they do something criminal on the internet, you are liable for that. So you do need to be keeping an eye on their social media. What are they sending? Who are they speaking to? Both to keep them safe and to prevent them from doing anything that can get them in serious legal trouble as they grow. Yeah. So I was trying to say it in a little bit softer way, but that's yeah, but that's the reality. The reality is that we face situations where students don't understand the consequences of some of the things they do. They think taking a picture of someone this way is not a problem, and it is. And if they don't learn it, then it can be even worse when they grow older. So these are the kind of things that we need to kind of instill from the beginning. So sí, efectivamente es lo que hay. Entonces, a veces los niños no saben qué es lo que están haciendo, a veces tienen idea, pero no saben hasta qué punto. En conversaciones que hemos tenido con ellos a veces, pero de verdad, sí, esto puede tener una consecuencia relativamente seria. So it's just, I just wanted to bring this up because we've been getting more cases of students that come to us for another student and tell us, let me show you a screenshot of the communication that happened between 2 or 3 students telling this to each other outside of the school. And then we are working it here. But again, we don't have the same power, if you want, that if this happens with our Chromebook in a different way. ¿Ya? Entonces nos ha pasado ya que vienen, porque además nos están viniendo bastante y nos enseñan una pantalla, una captura. Estos 3 niños están diciendo esto, están haciendo esto, y nosotros intentamos por nuestra parte hablar con los niños y arreglarlo, pero a la mera hora no tenemos el mismo poder que si estuvieran utilizando el Chromebook de la escuela, por ejemplo. Okay. So I think that was everything. ¿Alguna pregunta sobre redes sociales? ¿Algo que quieran comentar? ¿Alguna cosa? Les tengo que decir que los niños saben más que nosotros. Kids know more than we do. So sometimes it's very difficult to monitor. So for example, here we had a case where students were using a complete alternative way of communicating with each other through an app we didn't even know existed, and it was flagged. And we had to stop it, and we eliminated it from the system. But we didn't even know that was something they could do, because technically they couldn't use chat, but they used another thing that was called Discord, and Discord, yeah. And so they were using Discord, and we didn't even know, and then it was flagged, and we had to stop it, yeah. So a veces saben más que nosotros. Les paramos que pudieran utilizar Google Chat, descubrieron Discord y dijeron, por aquí podemos hablar, y hasta que no saltó en el sistema y dijo, los niños están mandándose mensajes unos a otros a través de una herramienta que ni, bueno, y entonces cuando lo pudimos parar. So, and it changes every generation. What they use to communicate changes every few years. So they think that they know everything, but probably their kids will do things that they don't know. So it's just constantly changing. Cambia constantemente lo que se utiliza y lo que no se utiliza para comunicarse. Dicen Facebook es para una edad, Instagram es para otra edad, Snapchat es para otra edad, no es como que it goes by ages. So anyway, I think that covers everything. If you don't have any questions for me, si no tienen... Sí. Pero si no está bien, no perdón. Si, por ejemplo, hasta ahorita yo no he tenido nada alarmante o que tenga que darme cuenta, pero ¿qué tanto se borra de cuando buscas online y que no es algo de la escuela? Maestra, ¿qué tanto nos damos cuenta en el historial o cómo lo borran de ahí? ¿O desaparece tan rápido de ahí? No desaparece solo, pero los chicos sí han aprendido cómo buscarlo y borrarlo a propósito. Borrar la historia, sí. Ustedes como padres, tanto como quieran, pueden ingresar a la computadora de los chicos. Todos tienen la contraseña que nosotros les damos. Si la necesitan ustedes como padres, ustedes tienen acceso a eso. Dentro de una ventanilla de Chrome pueden ver historial y enseña si ha estado borrado, van a ver huecos. Pero si lo hacen y lo borran de inmediato, no va a aparecer hueco.
So she was asking, how do we know how long or how often are things erased from our students' Chromebook history? Nothing's erased automatically. Chrome will log things unless they go in and erase it, but it is pretty easy to go in and erase it, and the kids do tend to know. So parents should have access to their student's password. If you need it, we can give it to you. You can log into your student's Chromebook. Any Chrome window, you go to history. And then if they have erased things, there could be suspicious, like missing days or something. But if they go to a page and immediately erase it from the history, you won't know. And also there are limitations in some of the apps that the students use will send information that is only there for a period of time. So some of them will be there for a day. Some of them will be, so what happens is that sometimes they send something, but they know that that information is going to disappear, yeah? So what we found in some cases that they are using these tools to communicate with each other and say certain things that they know they shouldn't, but they know they are going to be deleted, but someone captures the screen. They capture the screen, and because they capture the screen, it stays, not because it stayed originally, but because someone captured the screen. So sí, hay diferentes cosas. Efectivamente, el historial de Chrome y el historial se podría ver, pero lo pueden borrar. Pero les estaba diciendo la maestra, la señora Beneggi, que tiene la posibilidad de tener la contraseña que tendrían los estudiantes y acceder a la información y poder ver el historial en Chrome si es que quieren hacer eso. Y estaba hablando también de que hay aplicaciones que utilizan los estudiantes ahora que se mandan un mensaje, pero el mensaje desaparece. Algunas de un día, otras una hora, desaparecen. Y sabemos a veces que ese mensaje se envió porque alguien agarró una captura de pantalla. Saben que es, saben. Ya. Sí, automáticamente desaparece. No es que lo borre nadie, es que automáticamente desaparece. Está válido solo durante un tiempo. Sí, y de hecho WhatsApp tiene ahora una opción que puedes mandar un mensaje que se desaparece. O sea, que todo esto existe. Y Snapchat lo hace automáticamente. Entonces muchas veces lo que hacen es que agarran la captura de pantalla para tener esa información y que no se pierda. Mr. Limon was talking about this, and maybe this is an option for next year. Maybe we can have a workshop or a meeting where we talk about just social media, how to enter information, what are the platforms, how do I check a telephone, all these kind of things, and I'm open to that. Estábamos hablando de la posibilidad de tener un taller donde hablemos de redes sociales, de tecnología, empezando por el Chromebook, que es lo que tienen aquí, pero acabando con el celular y con los tablets y cualquier otra cosa que tengan. Entonces podemos hacer algo así y a lo mejor buscamos a gente que nos pueda ayudar también a hablar un poquito de esto, ¿ok? Okay. Any other question or comment from home, if anyone wants to show the thumb? Si alguien en casa quiere enseñar el pulgar. ¿No? Ok. Creo que es el señor Santana ahora. Oh, ok. Ya. Le apago aquí el sonido. Dile que se quite del micrófono. Unmute herself. You can unmute yourself and talk, Miss Erika. Sí, buenos días. Solamente que también uno como padre tiene la responsabilidad de checar a sus hijos qué es lo que hacen, qué es lo que ven. Y pienso que también la edad no es conveniente que tengan diferentes partes en el internet que estén viendo. So the comment here was that we as parents also look at what the students are using and where they are going, and that there are some things that things that they see on the internet that are not convenient for them. I don't want to go very deep into that, but we know that the students right now have access to information that is could be pretty damaging. So I mean, I don't want to go very deep, but there is not a lot of filters that the students cannot pass to see a lot of things. Yeah, and I think a lot of people understand what I'm talking about. Muchos saben de qué estoy hablando. So we can definitely have more information in a meeting. I don't think this year, but for next year. Podemos tener más información en una reunión. Okay. Thanks everyone. Y señor Santana,
Si está preparado, le paso el testigo. I'll pass you the microphone. Okay, there you go. Thank you very much. Hi, everyone. Good morning. I'm Mr. Santana, Operations Manager here at OCEAA. Just wanted to share with you all some information regarding back to school registration for the 2023-2024 academic year. So we're already starting to prepare for that. I can share with you now that we are looking at sending the actual information, the parent square, to all of the parents in the first week of June. Parents can now expect to have all of the Power School forms open July 5th. So that way, at that point in time, you can start to actually fill those out ahead of time. For parents and families who do complete those forms by July 16th, we are looking to create something new this year where there will be an express line for parents. So that way, if you do complete all of your forms early on, the wait will be a lot shorter than we've had in previous years. And so that will apply for parents who do complete all of their forms by July 16th. So we will kind of set you aside to have an express line in those cases. We are planning to have 4 different parent workshops this year, just to help out parents who might need some additional support, filling out the forms in Power School, getting access to Parent Square, how to actually complete the forms. So we'll send out some information in terms of how you can sign up for those. And that will kind of just help out those particular parents who maybe just need that additional support with technology or other pieces to the Power School system. Similar to other years, we're going to also need volunteers this year. So we will be sending out information requesting volunteers for both parents and students to really help us out. As you all know, it is a pretty big event. And so the parent volunteer help that we do get goes a really long way. One of the other pieces to this too is that many parents actually already know how to use Power School. They know how to navigate the system as well. And so it's really helpful to have that peer-to-peer interaction between parents to also just show other parents how to use and navigate the Power School system. So we're really grateful for those volunteers that come back every single year to help us out with that. And some of the things that parents really find helpful in accessing Power School include things like grades, how to look up attendance, right? We talked about attendance today. So I think it's really important for parents to know how to access that information on the Power School side in and of itself. And so for now, please save the dates for July 25th and 26th. Those will be the dates when parents will come on site to actually do the back to school registration at that time. Okay. And we'll be sending out assignments and all that good stuff a little bit later, but we'll keep you all posted with information. So just hang tight for that. Next slide. Hola, buenos días a todos. Soy el señor Santana, soy el gerente de operaciones aquí en OCEAA. Nomás quería compartir con ustedes un poco de los detalles de la registración o inscripción para el año escolar 2023-2024. Primeramente, quiero que sepan que vamos a poner la información en Parent Square empezando la primera semana de junio. Los padres pueden esperar que los formularios de Power School van a estar ahí listos para que los completen empezando el 5 de julio. Mientras, cuando están completando los formularios y los completan antes del 16 de julio, esas familias pueden esperar información adicional porque queremos hacer algo nuevo este año para las familias que completaron todos sus formularios. Básicamente va a ser una línea que va a ser más rápida para esas familias. No lo hemos hecho antes, pero sí fue algo que nuestras familias nos pidieron el año pasado. Para las familias que completan todos sus formularios, queremos que sea un poco más rápido para ellos. Ahora, si hay padres que van a necesitar un poco más de apoyo en completar los formularios en Power School, sí vamos a crear 4 capacitaciones en las fechas del 12 de julio y el 13 de julio. Ahí están los tiempos también, de las 10 a las 11:30. Y de la 1:30 a las 3. Vamos a hacer 4 capacitaciones para esos padres que necesitan un poco más de ayuda para navegar a Power School, Parent Square y cómo llenar los formularios en anticipación de la registración.
Pronto vamos a enviar también un pedido de ayuda para voluntarios, para todos los papás. Como ustedes saben, este es un evento que es demasiado grande para nosotros y siempre queremos compartir también con los padres el día. Ese día también los papás, si tienen sus formularios llenos, los pueden llenar también aquí ese día y completar ese proceso, aunque sean voluntarios. Y también obviamente les vamos a dar comida ese día por ayudarnos a nosotros. La otra cosa que es muy importante es entre padres, cómo comparten la información en navegar a los sistemas de PowerSchool y ParentSquare. So, de ese lado también es muy bien tener esos voluntarios que siempre nos han ayudado aquí. So, por favor, inscríbanse a ser voluntario este año para que nos ayuden un poquito con eso. Las fechas de registración este año van a ser el julio 25 y el julio 26. So, va a ser muy similar como lo hicimos el año pasado. So, van a ser 2 días y vamos a mandar las asignaciones pronto. Okay. So, los mantendremos en contacto y con más información. Muchas gracias. Any questions? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien de aquí o de casa? Here or from home? No? Okay, good. So thank you very much, Mr. Santana. I think there's a couple of things on that one to take into account is the dates 12, 13, 25, 26. Remember that there is 2 days in July, 12 and 13, where people can have training on PowerSchool and ParentSquare. We did have some asks from Coffee Chat that some people were, especially with ParentSquare, having some issues accessing. So that's a good opportunity for that. And then the other days would be for registration. Hubo el problema de cuando llenamos los formularios, decía que no estaban, que no se habían enviado, que no se habían, I don't know, no recuerdo la palabra. Ya, era problema técnico. Eso pues, fue recurrente todo, porque yo lo llené online. Y no trabajaba. So, yeah. So there is a question here that some of the forms were filled out, but they were having a hard time like submitting them. I'm understanding them. So, yeah. Okay. Elizabeth, I see that you are on. I don't know if you recall last year's technical issues with some of the forms in PowerSchool. So I don't know if there is an update we can share. There's a question that just came in right now about that. Folks are remembering the issues last year. So just give me a second to mute the iPad so I can unmute the computer and do a little dance. Can you hear me? All right, Elizabeth, go ahead. Can you hear me? Yes, we can. Okay. We did make notes of those forms that there were problems, and we've made some changes and are still continuing to work on them. With any computer system, I can't guarantee that there won't be, but we will do our best. And we have taken all of those from last year and worked with PowerSchool to fix those. So each year it's gotten a little bit better. So that's what our hope is. We're doing our best for it. Thank you, Elizabeth. Let me translate it real quick. Nosotros tenemos que cambiar porque el ruido, ¿verdad? So, dijo la señora Bassman que tienen las notas de cuáles formularios o las formas que tienen los problemas. So, ahorita estamos en un bien lugar que no vamos a tener los mismos problemas, pero como saben, la tecnología nos da sorpresas cada rato. Como por ejemplo, hoy tuve problemas con esta tecnología y ya tengo 2 años usándola. So, ahí nos dan al tanto si cuando empiezan los formularios y miran que hay problemas, dejan el señor Santana o la oficina principal saber, así para que podamos mandar una comunicación a la escuela. Que nadie dijo hasta cuando ya se saludaron en la oficina. Sí, so, inmediatamente, si notan que hay problemas técnicos con PowerSchool, con registración, nos dejan saber
para que el equipo se ponga en contacto con la compañía PowerSchool para ver qué son los problemas. Ya son como 3 años que estamos usando este producto. Cuando lo implementamos, el producto de la registración era otra compañía independiente. La compañía PowerSchool es una compañía global y ellos compraron esta compañía, que es cosa buena porque se conecta más con PowerSchool, ¿verdad? Pero son como 3 años que estamos, 3 o 4 años que estamos usando este producto. So basically, if you see that there is any issues when you're like filling up the forms or submitting forms, let us know, let Mr. Santana know, let the reception desk know, so we can start looking into them and see what is going on. It seems that these are kind of depending on the situation, not general. So there's probably a question of figuring out what the problem is and going through PowerSchool to figure it out. So parece que los problemas son un poquito más dependiendo de cada caso, ¿no? Entonces habría que investigar. Okay. Yeah. Any other question? No? Okay. I think we're done. We're done early today, but Pero no es de instrucciones. yeah. Claudia de la Torre, Mhm. y me dice que pregunte si, ¿por qué no se puede dar un certificado a los niños que terminan elementary school, que van a terminar fifth grade, ya para ir a... ¿Por qué no hacemos una graduación? No tanto graduación, sino como el reconocimiento de que ya terminaron elementary, ya van a pasar A middle school. I don't know if that's been a practice. No sé si ha sido una práctica de OCEAA en el pasado. So that is something that we would have to talk and figure out. I don't even know if that's something that is in our set priority for us right now, if I'm honest. Tendría que mirarlo. No ha sido una práctica por lo que estoy viendo de OCEAA en el pasado y tampoco sé si sería una prioridad para nosotros en este momento. Okay. Any other question? No, ¿estamos bien? Pues nos vamos un poquito antes hoy entonces. Que tengan buen día a todos. Thanks for coming everyone and thanks for everyone that was in the chat. Thanks everyone.